Так, ну вот что-то становится на хрень. Но без старта не проверится. Так, нахрена здесь счетчик? Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time, and you're fine. Follow my one simple rule. Hella, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, I work in the startup, except with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. Hey, you're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah, and the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for room space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hella, I am going to leave you behind. Promises, promises. Ой, а чё так? Не плавано. Okay, let's see what we've got. How are we on time? Допустим, 7.6, да? Grab some samples? Always. But not you. Check on Isabel. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried alive today. Roger that. Remember, Dusty, keep your breathing steady and never take that helmet off down here. Oxygen processors don't extend this far. Yeah, because God forbid we drill on a rock with breathable atmosphere. Know what I love about working in Freestar Collective space? Fewer ranks. A job like this in the United Colonies? Huh. Reams of red tape. Чего мы там успокоились? Так, тут у нас 74 условно. Сейчас по-быстрому пропадет на секунду. Так даже лучше работает, если офнуть на 2 FPS больше. Да и плавнее. Какая-то бредятина, да ладно. Еще перевод на втором компе не смог прикрепить автоматически. На основном он тупит из-за того, что идет приоритет, там всякая хрень, БС, хренеса мешают. Переводиться в оконно я не буду. Играть неудобно. А чё я такой светлый? Хотя пускай все пофиг. Так, сейчас быстро еще одна проверка. Даже, наверное, не проверка. Лучше переименуюсь сразу.
Уже даст сохранить? Даст. Все. Почему нельзя автоматически сделать под вопрос? Так, ладно. По настройкам, если не полностью посмотрел. Это я не могу офнуть, я в Nvidia офнул. Пускай. Это я на DLSS поменял. Там же видно. Ну. Немножко видно. Да, просто 4К он может не масштабируется, может масштабируется. В остальном все это нормально. Динамик не буду включать. Смысл 77% как ультраквалити. Я не знаю, много ли он даст кадров. 73 на 4080 условно. Я сейчас передропну на обычный квалити. Это 66. Резолюшн посмотрю. Это 83. Визуально. Визуально я больше шарпа начал видеть. Ладно, это уже, я думаю, это до конца, когда выйду в город, покручу, поверчу. Тут пока что в этой пещере 77 норм. Условно 74 мне хватит. Главное, не меньше 60. Чё тебе, Хеллер? Занят. Пошли. Визуально ничего так. Ну, это, наверное, только из 4К смотреть. Ну и камера во всех играх беседки резкая, так что может немного подкачивать, что мышка резко дёргает. Лазерный молот. Полегче. Да. You make your cut, you get your cut. No exceptions. Come on, pick it up. Troy, what's the yield? Minimal at this point. Occasional glimmer, but it's weak. What do you think? Stay the course? No, ma'am. Juice ain't worth the squeeze. Well, okay then. Let's call this one tapped. Why don't you move over to that big vein we looked at? Yes, ma'am. Тут видно, что он на шахте. Он что-то не докапывается, не знаю зачем. А мне тоже такой можно взять? Погнали. Не знаю, что на ФОП жалуется. Меня вполне устраивает. Шире, может можно, но зачем? А можно вот эти прибамбасы забрать? Че надо? А вот это почему нельзя взять? Я люблю все собирать. Да, не знаю, насчет когда мы закончим. Последнее копание, хз. Можно это дигом называть? Мне точно надо работать? А, он бесконечный. А, ну руда всегда приветствуется. Немножечко я потише долбану. Чуть минус суши. Хотя нет. Выше. Я просрал, что он говорит. Он вернуться надо. Хотя бы я услышал. В это время пошли со мной. Прикольный агрегат.
меня есть фонарь? Let Helen do his job. Standard's reading a clean break. Shut it down. Let's go. Hella, get the readings. Yeah, about that. Problem? Not if you consider a spike in gravity readings a problem. I don't. You don't? What we're after, it'll read as an anomaly. That's what I was told anyway. Okay, now you're starting to freak me out. Relax. It's just another job. Come on. Да, another job. Так, вниз не хочу падать. We're getting close, I think. Yeah, everything is just... Well, Lynn, seriously, there's something really effed up about this. Where is it, Hella? Through there, I think. Okay, you're up. Something goes wrong in there, we'll come get you. Погнали. А, нужно зажать. Ну вот так уже можно играть, если не ослепну. Странное показание гравитации. Ну. Она же красным горела, чтобы сломать. Понял. И это надо. Наверное, не знаю зачем. Что из этого скрафчу себе? Супер доспехи. Без долго добывается. Кстати, худ может отключить на своей пушке, видно как бы. Кстати, сложность, сейчас надо посмотреть, какая стоит. Хард. Есть еще very hard. Я это лучше хард оставлю. Не хочу сильно запариваться. Думаю, на харде мне и так харю будет сносить. Мой любимый геймплей в выживальщиках. Копай, не знаю зачем, не знаю что. Ну если потом ничего нельзя сделать. Я просто так время просрал. В больничке? Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Так. Чё это? Это надолго. А есть кнопка рандом? Походу нет.
нас азиат. Опа, где там дед был? В смысле? Вот это пойдет. А можешь как-то более, так скажем, изощренней? Накачанный дед. Тяжелый. Какой-то неестественный. Ну, наверное... По жопе. Ну, ты уже надежный, да? Что такое? Ага. Какая-то хрень. Понял. Так, тон нормальный, лицо. Это как раз оно и есть. Ну, кстати, в этом плане пойдет. Блин, волосники бы... Как это удалить-то? Что еще есть? Что-то тут говорит, что ли? Это что-то вырисовывается. Это нет смысла. Так, стой. Даже не знаю. Как-то больше похоже. Нос меня все устраивает, зубы тоже. Я не помню, как усы тут называются. Блин, только если на такого у меня. Ну, да, кстати, ничего такой. Ну, что-то я к нему вот это не подходит. Очень другое. Кто дед зумер получится. Это волос не нужно. Интеллигентный дед. Ну, вот это уже похоже. Загорясь. Я еще пока не валялся. Погнали, что у нас тут с бэкграунд. Ни хрена себе. Так, по названию гангстер. Шотган. Шотган не люблю. Количество здоровья лучше, баллистика. Пилотирует. Speed projectiles. Лазеры.
Starfield. Вот это интересно. Что я люблю говно всякое собирать. Ты просто пишешь, что это за игра. Как понимаю, это фоллаут в космосе. Изучаешь планеты, сюжеты, я хз. Я геймплейно ничего не смотрел, только трейлеры смотрел, поэтому не бум-бум. Если ты, так скажем, знаешь, что такое Fallout, то, короче, что-то типа того, только No Man's Sky плюс Fallout. То, что я, так скажем, пока знаю. По факту выльется хз. Есть какой-то комбат медик. Кибержанер тоже интересно. И воровать можно. Дипломат сразу понятно по перкам. Какие новости? Тут вес апается. Я понял, к чему ты ведешь. Здесь тоже вейтлифтинг. Я могу их сам выбрать, нет? Хомстендер тоже интересно. Нахрен мне нужна гастрономия? Хотя бы геология есть. Я особо хороший путешественник, люблю все собирать в себя. Ну и стелс тоже офигенный. Можно взламывать. Киберранеры все-таки. А, ну маленьких. Почему сразу ебанутых, они маленькие еще. Не особо, так скажем, варит котелок. Короче, буду стелсовым мужиком в игре, который, походу, стелс не работает. Прям как по шаблону. Так, тут что у нас? Так, Alien DNA. Так, еще больше хп, кислорода, ну, хил, еда не так эффективны. Комбинация. А, это понял. Тут я одну прочитал. Dream Home. Нахрен он мне нужен? Таскать можно, мне кажется, я сам заработаю на него. В этом плане. Мне интересно.
Фанат нет. Траверт сразу, наверное, нет. Не знаю, где сильный кислород влияет. Ага. Неинтересно. Что-то посмотрел на хрень тут, не? Это хрень. Реально какой-то Dream Home бери и просто сундуки. Траверта возьму, потому что я ни с кем не буду бегать. На неоне. Долбанутый, мне нужно прыгать все время, конечно. Ну, вообще, знаешь, как бы. Ну вот, вполне нормальная, так скажем. Оплата. Благо, что даже можно купить его до, ну, по ценнику примерно до падения рубля. Какие-то модельки. Dream Home возьму. Короче, мне кажется, не особо должно повлиять. Какую-нибудь фракцию. Или подожди, если я ничего не возьму, может быть, я смогу их взломать. И вот эту хрень возьму, короче. Самое бесполезное по барабану. Чё? Понял. Так, чё, дед? Дед понос. Хотя мне не нравится. Он дед пойдет. На улице офигенно кушать. Прям опять открывается. Очень дед бегун будет сегодня. Так. Дед бегун. Мне нравится. Че? Enter, надо кликнуть. А, это я понял. Он не будет, наверное? You were one of the weirdest hires I've ever had. From hacking computers to digging for minerals. You're lucky our turnover rate is so high. Well, you got the sample. Client's on his way. Then we all get paid. You remember anything that happened?
What does that thing? Давай. It's our payday, that's what. Sooner we get it off our hands, the sooner it isn't our problem anymore. А, это не ответ. Короче, я ничего не помню, когда попал в этот туннель. Well, makes the paperwork easier, and we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Huh, sure don't look like much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be... Speak of the devil. Здесь я прям вижу, что у меня все печально. Полтос. Что такое у нас? Не кибер броня, нет? Или как она там называется? Опа, здрасте. Чаптер 3. Кислый газ. Oh, sure. Just take my stuff. All yours. Да. You're just too young to know better. Я еще ведро найдите на голову натяну, подальше. Или так нельзя тут? Yeah, but come on. Exploring space? Who does that anymore? Ain't the space we've already got complicated enough? Not to them, apparently. Короче, подождите, это немножко занят. Так, я что-то походу таскать-то не могу ничего. Мои. Ведро нельзя взять. Ой. Как-то убрать. Так, теперь главный вопрос. Вот я набираю это все хрень, да? И в инвентарь зайти. Масса это вес, наверное. Эх, жалко, нельзя все всасывать. Это я... Ну, короче, моя криптомания. Что не прибито, то мое. Там продам. Наверное. Стоит. You all right? Need some coffee or something? Got a pack around here somewhere. Argos usually ain't so good at picking sites. This time, Мое. like a miracle. Я думаю, сюда еще рано. How'd they sucker you to join? Fall for the fancy pamphlets? Может быть. Очень важным делом занят. Все мое. Нельзя стул с собой в карман положить. Понял. Нахрен мне еще один нужен? Шкули дайте. Ничего нет. Supervisor's log supplemental. Still day 2 of Argos Extractor's Vectera dig. Freestar Collective Claim ID Beta 7548 Alpha. As far as anyone knows, this is just another ore run. Vectera's got enough mid-level veins to keep everyone working and not asking questions. I've told Hella everything he needs to know, which is pretty much everything I know. This is another one of Barrett's special По orders. оптимизации согласен. He made good with the payment for Kazal, even if it was a bust. This time, I'm not so sure. This place is giving me the willies. I think we're going to find something. I just have no idea what it could be, or why Barrett might want it. But those sweet constellation credits mean we dig our holes and keep our mouths shut. And I'm okay with that. Hopefully, between Barrett's mysterious thing and the ore itself, we'll be done with this rock in 5 days, when the transport is supposed to come back for extraction. Честно, не особо это интересно. Так, то и пройти. What? Что у тебя в руках, давай. Not interested. Whatever it is. Glad when we're off this rock. Когда магазин, кстати,
Я уже готов продать. Hey, that was my sandwich. Панна. Мне игра уже ограничивает, я уже вон 47 КГ набрал. Подожди, я могу вещи... Это жрать могу, прикольно. Разбирать можно? Ну и, кстати, вон, Value 3, да? Продать можно за 140. Австралийский. Австралийский он будет, когда он перевернется. Airlock. Put your helmet on. Маленький шаг. В смысле? Выбираю. Ну, это я сделал. Я наперил шлем. Или нет? А, нет, это задание. А у меня он есть? Что такое? Напялил, а теперь умный, усатый. Че, погнали. Я его сниму, короче, в космосе. До свидания, наверное. Интересно, чем именно задыхается. Скорее всего, Проц. Михи. Это за мной? Я думаю, немножко подожду. Hey, busy. Я уже что-то стащил. Опа, на, здрасте. Нахрен мне еще нужно? Подожди-ка. Quick saving, ну-ка, F5. Ни хрена. Не то. Бинтингс. Save F5. Скобочка. Это как понимать? Здесь, ну да, F5. А, не, все работает, просто КДшка. А, ну с такими темпами-то. Че у тебя есть? Ну, у них все одно и то же. 0% топор стащить. Хочу топор. А, все нормально. Так, оп. Все. А что, так можно? Так неинтересно. Стой. Эти слоты. Как настроить слоты? А скиллы есть? Так, скилл point. Ага, то есть сначала нужно поставить нод сюда, потом пройти какое-то задание, челлендж. Социалка, у меня он уже есть. А, ну 5 раз тащить как раз надо. Я же вор точно. Стелс. Хрена скиллпоинтов нет. Вот тут. Так, а техника чё?
Shield Systems, Engineering. В этом что-то есть. Science. Пушки. Ну, это понятно. Социалка. Можно все вкачать? Я не могу решить. Подожди. Детектор. У него ничего украсить. Yes, it has. That mine on Mindy, right? Kazal, hellhole, like this place. Rare mineral contract. Your tastes are a bit more sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new guy found it. That right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bendy? Kazal, and no Barrett, not cool. He passed out after the extraction. Doesn't even remember what happened. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh? Well, you could say that the infinite possibilities of the universe are full of everything but coincidences. Можешь так назвать. That fun, huh? Not the most gentle push into the great mysteries of space, but hey, been there. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing, or you, ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I lost them. Чё, драться был? Barrett? Подожди. Хрен мне два каттера. Все. Тик-тик-тик. Надо привыкнуть к этому. Тик-тик-тик. Что, давай драться. А это мой? Вот это косу. А, это не мой? До свидания. Сейчас придется солнце настроить, как-то я не могу. Так. Букай. Маус. То есть это когда я уже саму пушку смотрю, это просто. Давай просто 25 и пушку. 25. Ой, что это?
Не все, дамы и господа. Сейчас поговорим. Лазер есть. Медпак. Я пока еще всех живу. О. Так, стой. Да подожди, пули иди. Так, ладно, когда я в зуме, прям идеально. Немножко привыкнуть на храме такой 3 штуки. Оу. Оу. Так. Ладно, это понятно. Ладно, сенсу оставим так, а вот здесь, когда прицеливаешь, все прямое почтение. Еще у нас что-нибудь есть. Этих я уже обкладал. Мое. Стой. Так, я знаю, что-нибудь помер. В гости зайти. Теперь главный вопрос. 56, да? Смотрим в пол. С полушка давится. Как повлияет, если мы поставим на меньше? Хотя, может, здесь что-то тоже понизить, но что-то... Не хочу думать. Ну, так 60 хотя бы есть. Бедных на 60. Только их не ощущаю. Вот. F5. Так, подожди, я за... Так. Медпак. Я не специально, так и было. Скотина. Так, лады. Такое еще можно шариться. Что-нибудь есть? Тут нельзя, тут я уже ковырялся, да? Ладно, что скажешь? That was some fine work under pressure. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? You're coming with me to Constellation. You're part of this now. Так, что такое Constellation? Stare up at the stars at night, wondering what's out there. Well, that's us. That's where we go. Короче, ты мне забираешь сраные луны, и я подписываюсь. Не смогу это нормально перевести. Очень хочешь свалить. Да. Валим отсюда, какая шахта. And I send your Dusty here in my place.
I know, but he's not some miner anymore, Lynn. Soon as he touched that rock, something changed. Don't tell me you can't feel it. Fine. It's a deal. Get out of here, Dusty. You're on to bigger things. No way, not my Don't job. you get it? You don't have a job here anymore. You're with those explorers now. Like it or not. Just go, all right? Figure out what happened to you when you touched that rock. Well, now that that's settled. Так легко свалил с шахты. Get him to the lodge. Можем себе похлопать. Unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo. Again. Very well. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. О, часики. Hey, look at that. The watch fits you perfectly. Now, questions? Дашь мне свой корабль? Technically, it's not even mine. Consider it a loan. Vasco Понял. will keep you on course. Besides, I'm making an exception since you can tell Constellation about that vision you had. Come on. You really not at all curious about that light and music show you experienced? Why it only affected you? Because if you didn't notice, we've all been handling it since with no problem. The way I see it, Constellation needs that artifact, but they also need you. This mystery is only getting bigger each step we take. And you're part of it now. See, that's the problem with the settled systems. Too easy to take everything for granted. While everyone else is busy playing politics, we're the ones braving the unknown, charting the vastness of space. Without us, the galaxy is just a big room with the lights turned out. That, my friend, is the million-credit question. And Constellation can find the answer, with your help. They're just following the loot, like pirates do. And I have something of a reputation as a loot Мы еще collector. посмотрим, кто будет лут-коллектор. Все, больше ничего And нет. Vasco, don't let him break my ship. Я его быстрее запчасти разберу и продам. Isn't helping us out any. Да какой детектор? Я хочу ничего не стащить. Всё, отстой. Занят. Good luck, Captain. Даже роботы в карманах нельзя пошариться. Погнали отсюда нахрен, мне если не нравится. Чё? Погнали мое. Че еще можно в карман положить? Captain, I assume you know how to fly a Class A starship. As Barrett likes to say, it's as easy as learning to ride a bike. I will attempt to boost the shields, just in case there are any difficulties. Окей. Я думаю, разберусь постепенно. You know the drill, Постепенно. Vasco. Protocol Indigo means no deviations, no distractions, no dalliances, Что in за short, слова? no fun. Unless, as strictly defined by Sarah, said deviations, distractions, and dalliances are completely necessary in getting this fine vessel, the Discovery-class Starship Frontier, back home in one piece. I guess I'm still technically borrowing it from Constellation, even if I have no intention of actually giving it back. Что интересного я сказал? Концу. Ресурс. Никель, аргон, бензин. Йоу.
Что у нас тут? Бом, фоллаут включился, можно что-нибудь будет заготовить когда-нибудь. Пока, к сожалению, не столько умен. Умею так воровать. Все, что не прибито, может, могу сразу ныкать. Что такое? А это верх какой-то. Аэробора. Вообще это 6000 стоит. Меньше коррозии, но аэробора. Только один. Масс don't use. 34, 30, 22 тут. Больше коррозия. Плюс-минус. Рез, понятно. Пушки тоже понятно. Ничего интересного. Кубик мой, тоже мой. Oh, I'd kill for some chunks right now. First stop when I get home. But I really need to get better about packing snacks for these long hauls. Some rhubarb boom pop. Maybe some cereal. Irvin always made the best trail mix. Added in little marshmallows for stars. I miss that. Довольно нельзя ножницы забрать. Что это такое? Так. Прикольно. С алюминиум. А, ну это уже на мою базу. Потом можно строут. Что у нас? Материалов у меня вообще никаких нет. Но я еще нормально не смогу скрафтить, если я по инженеринг не возьму, да? Купить можно? Я больше ничего и не вижу. Могу и тут сесть, да, вот, скорее сюда только. Сейчас прям сразу полечу из шахтера, чтобы управить. Так, и что я в космосе? Now that we are in orbit, it might be wise to test all controls and systems to ensure they are not on the verge of catastrophic failure. I can step you through the entire process, or if you're already an experienced pilot, just power up all the systems, and we'll be on our way. Так, hold left alt. Ага. Each system on a ship requires power. Allocating power is under your direct control.
То есть я регулирую, да? Куда энергию трачу? Вытяжи. A ship's engine has a sweet spot for better handling during turns. Draw your attention to the HUD. You'll notice a speed indicator in the lower left with a gauge that goes up and down as you adjust the throttle. Try to center the gauge so that it lines up with the center of the vertical bars to its right. Boosts can be engaged for temporary bursts of speed. Все по классике. Let's turn our attention to the shields. Try adjusting power to the shields. Notice more power increases their strength. Shields protect the ship from hull damage. Without a hull, it'll be vaporized. Shield health is displayed in the lower right. Hull damage is below it. Ничего. Так, ага, понял. Operate. You've proven an adequate pilot. Are you familiar with ship combat tactics? Because that's a Crimson Fleet ship bringing its weapons to bear. We will need to disable their shields. Laser-based weaponry is particularly effective. If you can keep the enemy ship centered on the HUD, we can lock in to fire a homing missile. The enemy shields are down, Captain. Ballistic weaponry excels at damaging the hull once shields are offline. Congratulations on surviving your first Starship assault, Captain. We should search the wreckage for spare parts and other salvage. You will need to fly close to it before we can access the remains. Диана. Диана. Crimson Fleet ships are jumping into our location, Captain. Быстрый переворот. Охренеть. Догнать, найти лук.
Ой. Фиговый самолетчик. Now that we are in orbit, it might be wise to test all controls and systems to ensure they are not on the verge of catastrophic failure. I can step you through the entire process, or if you're already an experienced pilot, just power up all the systems and we'll be on our way. Этот космос меня рубит уже. Each system on a ship requires power. Allocating power is under your direct control. Let's go over the engines. Engines control our maximum speed. Try increasing and decreasing our relative velocity. A ship's engine has a sweet spot for better handling during turns. Draw your attention to the HUD. You'll notice a speed indicator in the lower left with a gauge that goes up and down as you adjust the throttle. Try to center the gauge so that it lines up with the center of the vertical bars to its right. Boosts can be engaged for temporary bursts of speed. Let's turn our attention to the shields. Try adjusting power to the shields. Notice more power increases their strength. Shields protect the ship from hull damage. Without a hull, they'll be vaporized. Shield health is displayed in the lower right. Hull damage is below it. Але больше ничего нет. You've proven an adequate pilot. Are you familiar with ship cargo? Phanteks, because that's a Crimson Fleet ship bringing its weapons to bear. We will need to disable their shields. Laser-based weaponry is particularly effective. Куда ты лезешь, брат? If you can keep the enemy ship centered on the HUD, we can lock in to fire a homing missile. Че, рофлите, что ли? Идем. Надоел крутиться вокруг.
should search the wreckage for spare parts and other salvage. You will need to fly close to it before we can access the remains. Движок офнул. Two more Crimson Fleet ships are jumping into our location, Captain. Shields up! Происходит. Пес крутит, алло. Не знаю, правда, зачем начинить. Постоянно летает, что ли? День. Идите в жопу, это мне не нравится. Слетать. Fleet ships are jumping into our location, Captain. Да я могу перекидываться с одного на другое, понял.
Че нажимаю? Что-то смысла особо нет. Чуть ни хрена не пойму, где летаю. Будет мышки играть. Хрена себе он быстро улетел. Нахрен восстановление энергии. Еще летает. Воротник прикол. люблю космос уже. Да ё-моё. They are after the frontier and will not stop. We will need to deal with the local Crimson Fleet captain. A recent scan indicates an abandoned facility on the nearby moon of Crete. A perfect staging area for pirates.
Какой нахрен выход? Кнопка лута через корабль. Даже ничего поднять не могу. Хрень какая. Я смогу туда вообще долететь? Блин. Ты геморрой. Пощупать могу или что? Нормально позадай. Чекай, нас тоже видно на толщину руби, пипец. Поспать. Или что, вообще не пойму. Прикольно. Где задание? Хрен нужно. Нет их. Движок можно. Ой, какая дичь. Что по энергии играет сюда, иначе. Где задание смотреть?
Ну и что, кто поставил? Кажется, Гемор. Ну, вроде был. Да, давай. Почему гиперскачок совершить туда, что могу сотку лететь? Я точно лечу, что-то не понял. Барабан. Ну-ка, что там сколько? 19 км. Что геморрой. Без подозрения, что что-то не так. Задолбался летать. Есть какой-нибудь фастревел. Наверх. Здесь точно еще осталось. Потерялся. Еще лист SATA не открыть. А вот какая было, так и есть. Хорошо. Открыть 100 лет летит. Даже никакого значка. Нет.
особо поможет. Как понять, приближаюсь или нет? Где я вообще? Хрена. Нужен какой-нибудь урань, наверное. Что просто секунду пипец. Так, чё? Я вообще приближаюсь или нет? Такое прилечу, нет? Ну-ка, если крутануться. Кажется, я не могу лететь. Если у меня подозрение, что сейчас походу ни хрена не лечу. Прилечу, нет? Что, мне кажется, ни хрена не приближаюсь. Не летится. We have arrived in orbit. The abandoned facility with our Crimson Fleet captain is on the surface. Так, я стойду.
Как буду без вопки. Что меня рубит? Сундучку поставил. Где мои наушники? Ой, еще и жарко. Так, я где? Как быстро пролендиться туда? Сети так. 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 На Е нажимаешь, открываешь это, все, я понял. Мозги не работают, сканировать, что, срезы. Планету тыкаем, светится. А чё я так долго соображал? Кажется, пердурюсь. Выйти с корабля. У нас так, делаю из Kingston Fury, капитан. In this direction. Captain, Protocol Indigo dictates that I am to return to the lodge with no deviations. We are commencing item exchange protocols. Давай поторгуем. Я что, тебе продавать могу? Я могу тебе отдать. There is room in my... Он таскать может вместо меня, да? Почему капитан... I have often asked Barrett that same question at various times, and about various individuals that wanted to cause us harm. The most likely answer is that Barrett personally insulted him, typically by continuing to live, usually after escaping from certain death, and often with an object multiple people wanted. Constellation is an explorers society founded over 50 years ago with the mission of seeking out the unknown. Members often engage in expeditions in small groups, typically 1 or 2 people, or, like Barrett and myself, 1 person and 1 robot. The membership is intentionally limited and small. Should you join Constellation yourself, you will be the 10th active member. Barrett would say that billions of years ago, we were all one with the cosmos,
so technically you have known each other forever. But the more practical answer is likely that he needs you. The number of known people who have been affected by the artifacts is now 2. Without your investment in Constellation's mission, he may never know more about the experience you both share. So he is showing you trust in order to gain your support. Так, ладно. Ничего нового не узнал. Здрасте. Нападать не будете? Что жука убил? Ля, какие у тебя там мои лапы с Metal Gear. Так, сканируем минералы, животных, всяких созданий, перевести-то растения, живность. Are often unpredictable. Ой. Понял, то здесь можно поковыряться хоть где-то, да? Построил это. Пошел. Это хорошо, это разбубошил. Что это такое? Кстати, я ж пушки могу назначить. Так, аспект, фаворит. Вот сюда. А стой. Даже условно. Фаворит на 1. В чем разница? Фаворит 2. То есть 2. Ага. ПБ. Ну, как отсканируем. Надо еще таких найти.
Ладно, давай. Заходим. Понял. Ой. Легкая гравитация. Подтыбзить есть возможность. Скрывать я не могу. Кредит, книжки. Здесь торговля тут. Что не все здесь впарил? Что не впарил? На базе можно просто ставить. Пока нет. Так. Я думаю. Curious. These are United Colonies markings, but we are in. Так, but people but joke. Somebody the chicken cross the road. A chicken. Такие дебильные. Star collective space. It then stands to reason that this was once a secret UC facility. Вообще, если он уже сделал, что у меня дом был. Ой. Да и срать. Записки не люблю. Ну, мне собирать такая говно. Allow me to assist in carrying some supplies. А, у меня перевес. While I am programmed, I will handle. Ну, забирай лишнее. 55. Чего фишка? Пам-парам-пам-пам. Масса 0 за это. Всякое говно пошло.
пока живи с этим говном, которым я нажал. Ладно. Будем смотреть что-нибудь подороже. Так. Что не нападет? Что-то стоит. Дядя мертвый. Стриостат есть. Ксенобиология. Эволюция червя. Особо интересно. 1,5 кило. Трупа нельзя носить, да? Надо с собой за ногу подтянуть. Ничего не стоит. Суккулент. Так, на полу нет. Нельзя с собой микроволновку забрать. Все на базу. Это надо сейчас строить, походу. О. Мне нужен первый торговец. Первый торговец нужен. Откуда? Снэкпэк. Handbook.
Чем можем схавать ради хп? Квадратное яблоко. А где мои хпшки? А, баг. 5 хп, 4% хп за 10. Все, давай. О, хорошо. Так, сейчас я еще по-другому сделаю. Это баг. Фаворит. Условно на 4 случайно не нажму. Так, до этого дяди все досталось. Ладно, смотрим, что можно еще стащить. Да. Шки даже норм стоят. Значит, пока к кнопкам привыкнуть нужно. Это пистолет, масса 1 берем. Ну, 280. Ну и, кстати, походу придется пистолет еще напялить. Опа, петух. А у них одна, да? Тики-тики-таки. Ну, давай петушка на тройку. Туалетка тяжелая что-то. The water tastes funny, please change filters. Feel sick, please report to the med staff. Понял. Да. Ну еще разречемся там. Мою. Что есть? Так, филм open source, наверное, это буду. Прикольно. Пули это выбираем. Пик. Шилд-лап.
Блин, медпак тут. Полезная хрень. Еще пушки. Сломать надо, да? Ты откуда появился? Your spinal health will be compromised by carrying so many items. Barrett and Victor allow me to assist. I have located the enemy. Да пошел ты в жопу. Вернись, а. Я F5 давно нажимал. Barrett often yells, pew, pew, pew. I am not sure why. Ты молодец. А чем мне это делать? Да. Понял, что... Дебил опять заспавнится. Я уж таким темпом опять все не соберу. Чаще F5 нажимать. Урок усвоим. А чё ты так умеешь? Уверен?
on my scanner. Do I find ya? I'm taking you down. Ears ringing. Ладно, давай хрень всякую скидывать, миск. Что из них ничего не стоит. Ни хрена не весит. Мы оставляем. А можешь по весу отсортировать? Ну, тяжелая. Дроп. Тяжелая. Тяжелая ни за что. Ни хрена не стоит. Вот пригодится на базе, скорее всего, не знаю. Да один хрен. У меня еще пуколых полно. Это тоже что-то стоит. Кракен, хрен. 700 всего. По 650. Нет, это имба. Продавать нормально. На этих полно. Но эти я и хочу оставить. Так, ноты, амма. Давай попробуем. Captain, do you require assist? Не-не, а как? Я с него дропнуть не могу. Вот то в себя забираем. Говно. Полторашку говно. Смотрите. Ну да, потом еще нужно. Ой. I will accept. Четыре. Забирай, мне уже легче. Каттер это надо. Значит, творы, вот это забирай. Фиренсы. Че это? Это юзается. Даже юзается. Ноточка труда есть. Так, теперь стой. Ресурсы, ну, полезно, миски, значит, которые я там набрал, выкинуть нахрен. Дроп. Да он что-нибудь подороже таскать. Хотя хз, раз может, кстати, знак показывает полезная вещь. По факту уже найдем.
Ты это насрал. Big Hard плюс, кстати. Так, перки. Ага, это я вкачал. А нет, не вкачал. Кипик. Монстлоки. А я вообще не знаю, что качать. Может, пистолеты лучше. Три скилла здесь, чтобы идти дальше, да? На удачу. С комбатом разберемся. Science. Нет. Интересно. Next кредит. Вес, это точно нужно. Пока что запариваемся над весом. Что тут у нас? Мое. С мое. Петух мой. Что у нас мое? Я даже не буду париться. Мне кажется, пушки проще таскать. Ну, либо еще так, скажем, выглядывать, что есть дорогое валяется. Допустим, можно тыбать. Это тоже не особо смысла имеет. Вот хорошая хрень. Вот это уже тоже хорошая. 50-ки. Нашка 10-ка. Ладно, веса нет. Я уже это еще знать, куда это продавать. Что такое дигипик? Фига себе, где он валяется. Чё? А, это вон бусты. Бусты тоже ничего не стоят. Чем по хп жить можно? Что там с перевесом нормально тусить? Смотря насколько жадный. I'm on it. No one's getting through.
and aiming for your center of mass. Get out of here! Take this guy down! I'm in over my head! Ну, сами себя убить. Не высосал, он то еще высосал. Силант, ASUS, компонент крафта, берем. И потом пригодится. Драйвер. Блин, то хоть как-то. Уже не особо. Tried to sync with the neural control interface, it just completely flipped out. Broke through its containment chamber like it was made out of paper. It killed Michelson, Cobb, and Sumatri in all of 1 minute. I'm not even sure where it is now. It took off deeper into the facility. Security detail went in after it, but good friggin' luck. When I know it's safe, I'm going to make a run for the comm relay. Try to call in the cavalry. This is Hayden Wynn, lead xenobiologist. Wishing he had gone to dentist school like his parents wanted. Нельзя поковыряться. I'm detecting a safe nearby. We could make use of whatever is inside, provided you had some digipics and a disregard for personal property rights. Блин, раз это просто так висит, значит просто так вот. Кто нажал? The enemy is no longer visible. Searching. Вот дичи.
has been trashed. The whole room is trashed. We can't call for help. I can hear the terror morph roaring somewhere. And more people screaming. Он обижал меня. Enemy activity in the area has ceased. Уже было дело. Так. Пихать некуда. Тут, оказывается, так можно делать. Там кредиты валялись, которые я не смог подобрать, да? Ладно. Пошли на крышу. Что-то как-то все неплавно идет. Не запаривайся, подозрительно это. You have picked up too much matter and become over-encumbered. Эпик шлем. Вообще написано, сложности легендарных боссов можно встречать. Как полезно, но может харя отвалиться. Так, что у нас там? Energy, что-то физы. Не знаю, фиолетовый, значит. Офигенно. Лоджик. You gotta be kidding me. The Frontier has a new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? Шестое, короче, что у тебя с We don't Барреттом? have a problem with Barrett. We want that ship, the Frontier. If you're the captain of it now, that means we're after you. Короче, хватит пиздеть, погнали. Oh, this'll be fun. It occurred to me that you have undergone considerable physical and emotional trauma. Это имбовая штука. Эту шкаф включаем.
отвалился. Давай. За жопу некого лапать. Спасибо. We should now be free to travel to Constellation's headquarters without Crimson Fleet interference. The enemy is here. Мне кажется, я себя плохо чувствую. Все настолько плохо. О, даже и дробовик, что ли? Epic Shotgun. Modified Grinding. А, нормальный прицел на гриндель. Так, важно, что у нас тут. Фаворит. Шотган можно, нолик. Топорик. Где этот сраный ром? Стрелять на такой дистанции — это особо умное решение. Что-то гелиум. Разброс. То нажал, так там было 9, 8, 7, 0. Может, по стрелам бахнуться? Пошел в шоп. Мне все равно. Подожди, а как мне перку на вес? Второй ранг, он третий.
Мороксиджин, кулаки, ХП. Можно ли все открыть или нет? По крайней мере, скинуть можно необычный образ. И так веса нет. Погнали. Прикисло, закачаемся. Тоже полно говна. Так, и что получается? Здесь еще можно, здесь посмотреть, здесь посмотреть. Но, к сожалению, я full. I'm full. Сюрвей 40. С этим дебилом проще ходить, с ними кислород хуже. И с ними неинтересно. Надо сразу потом пофиксить данную тему с весом, чтобы я собирал все, что я хочу. Centauri system, and then land in the city of New Atlantis. Do not worry, this will all become second nature before too long. Так. А вот пост был мануфактур. Собирать все говно, это нормальная тема. Робот один еще дал. Гарден. Вот сантиметр. Вот. И да. Алюминий. Да хоть базу выучить. Что это у нас? Миксология. Дизайн, шлем, вот это надо. Косметики нет, полимеров. Того не.
Вкачаем, пока что есть. Ну и аутпост тоже надо будет вкачать. Сейчас новая перка на аутпост будет. Если она там сразу так может вкачаться. Декорации пока не надо. Так. А это в теке? Нет, так это корабль. Science? Science Engine. А он. Нахрен Science качать? Че? Физика. Социалка. Комбо для слабых. Science. Здесь тоже. Да что ж такое? Модифицировать можно. Ты чё у нас? Галерея. Сидули. Короче, турелька. А есть склад? 40 масса все вмещается. Вы чё, рофлите? Моё. На толчке посидим. Какой дебил придумал это место, тут склада нет? В смысле? Сколько хп дает? О, часик поспать имеет смысл. Склада нет. Крафт Джамп Джеймс. Джеймисон, что это такое? Нира, Маргет, Мария, Пала. Анселон, Палит, Вектера, Подиус. Рафон, Грисик, Грифус. Уверенно? Все хорошо будет. Я сам себе не доверяю. Не успел сфоткать. Кажется, не в том смысле GitHub должен быть, не?
colony secured. Maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Atlantis. Похоже на Землю, но где она? Чуть 5 FPS будет. No бара. Main District. Так, я, конечно, извиняюсь, но мне надо... Let me guess. Protocol Indigo again? And here's your new captain. My crew can take a look at your ship. And you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Okay, no problem. Mm-hmm. Так, ага. Ага. Надо их брать. Добавить. Генератор, структура, щиты, хаб. Ага. Куда прихреначить-то? А повыше не могу сделать? Если я беру меньше массы, лучше мобильность. Что это? Движок, кокпит, миссия лаунчер, X3 танк, протектор, генератор, докер. Докер пойдет, движок тоже хороший. Карго холд, а он снизу здесь висит, да?
Так, допустим его дельну. Как обратно вернуть? 7600 кредитов. По барабану. Как сделать-то ниже? А, все. Да, мобильность страдает. Там нас тут тени, конечно, скажем. Хорошо прикрепить. Походу не взлетит. Ладно, я плохо владею. The Trade Authority runs a vending kiosk next to my booth. It's just off to the side, near the ramp. Besides that, Jemison Mercantile is your closest shop if you're looking for a bit of everything. That's further in, past the security checkpoint. I'm sure you can find something you like. Рамблер. Вот это моя цаца. Карго 785. Оу. Да, сюда можно садить. Жень, пока не по карману. I would try to viewport. They'll be on your left once you get into the plaza. Looks to me like you're already in pretty good shape. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Я понял, что нужен кэш. Your insistence on carrying so many things is reducing our travel speed. Блин, у него еще какая-то хрень по ценам, мне кажется. Ты где, железка? Что
посмотрим того мужика. I can assure you this unprovoked attack. Чуть по FPS. Жить может? Да как-то неудобно сделано. Чё, мне нахрен перевес? Физику напяль. Basic Boost Pack. Против коррозии. Наверное, это напялим тут. CDR другое. Все по одному, а я собирал ради себя. Да. Дали мне еще кислород. Буквально. Well, hello. You hear about the job by any chance? The officer over there can help you with any bounty issues. You did, huh? Gotta admit, I was against the sign at first. Felt cheesy, you know? Like we're hiring a dishwasher or one of those dancing clowns. But here you are. Can't argue with effectiveness. And if nothing else, New Atlantis security is just that. Effective. When we're fully staffed, that is. But we're not. Long story. And need some help. You interested? Well, first things first, I have to ask, do you have any security experience at all? It sure counts for something. I mean, you're alive. And resilience is definitely an important trait for any officer. Well, I think I've heard all I need. Your first assignment couldn't be easier. Go to Mast and check in with Agent Plato at Aegis. There was a package left at a dead drop and they need UC security to handle it. He'll fill you in on the details. You know, Mast. The Military, Administrative, and Scientific Triumvirate. Giant building in the center of the city? Headquarters of the entire United Colonies? I really should have given you a more thorough interview. Well, just because you're bringing it here doesn't mean that's where it'll end up. As for why, you can ask Aegis. As far as I'm concerned, it's none of my business. Aegis? They're basically UC intelligence. They help identify threats to New Atlantis before they become problems. While we're separate departments, there are times we need to rely on each other, so it's important to keep a good working relationship.
We do Agent Plato this favor, and maybe he'll toss us some intel when an investigation stalled. Tit for tat. You know how it works. Let me know if you have any questions. Evening's another day, another shift. No soliciting. Do I need to call security? Квестики собирать тоже хорошо тут. Качаться. Я вот там говорил, что тут есть ТЦшка. Ну или типа того. Так, и, кстати, сейчас посмотрю одну хрень. Так, это можно уфнуть. Что-то не вышло никаких еще багфиксов. 1.02. И тут что у нас? Official, Zenit X. Data Graphics, Better Font. Я вообще тут подумал, что как бы массу регулировать это не будет честно, и когда можно кораблик себе оформить. За viewport. Да срать. Good to see you. Hey there. Always nice to see a new face. First time in New Atlantis? Oh boy, I didn't mean for you to take it personally. It's just something to say to customers. Break the ice, know what I mean? Listen, you just relax. Make yourself comfortable. You're welcome to stay as long as you want. That work for you, new guy? Let me know if there's anything I can get you. Yep. Spaceport traffic keeps me pretty busy. But just between you and me, I've got something in the works that'll change everything. A new drink that'll make this place famous. Galaxy-wide. Well, at the moment, it's what's not in it that's an issue right now. I don't have everything for the recipe. I made a deal with a hauler to bring me some small samples of an ingredient I think will make all the difference. But it never showed up. Turns out the guy I hired was also hired by a few other folks. The kind of folks who ship less than legal cargo. Security got wind, and the whole lot was impounded. Now they're just sitting on it, taking their sweet time like they always do. It's killing me. Very clever of you. Your parents must be so proud. And really, I'm not even certain this is what I need to finish the recipe. I think it is. I need to get my hands on that cargo. I really do. It's gonna keep me awake nights if I don't try. Before we say anything else, I am in no way asking you to do anything that might violate any of the many, many laws in place here in New Atlantis or the larger United Colonies. This is just one friend talking to another friend, asking if maybe that friend could possibly find a way to get her important cargo out of the impound. And if, hypothetically, that were done in a less than 100% legal way, well, that might not be the worst thing in the world. You, with me on this?
What? Come on, no. I'm already uncomfortable with this whole thing. Don't go making jokes like that. Seriously, can you help me with this or not? Погнали. God, you have no idea what a relief this is. I'm obviously not expecting you or anyone to go in guns blazing and taking hostages or something. I just figure there has to be a way to get what I need. Yeah, this is hardly a life or death situation. Some light breaking and entering at worst, right? I'm obviously not expecting you or anyone to go in guns blazing and taking hostages or something. I just figure there has to be a way to get what I Мне need. кажется, можно попробовать, если можно. I know a few Информация. things, but not much. The cargo is being held down at the spaceport, not in the security office. Still, they use the same access cards. If you had one, it'd work. How or why you would have a UC security access card is none of my business, of course. I'm sure I'm better off not knowing. Beyond that, the ship decks over there might also be able to get in. I don't know any of them, or I'd be talking to them instead of you. No offense. Like I said, I submitted the usual security release forms. But because my cargo is tied up with a bunch of, again, totally unrelated illegal stuff, I don't expect the forms to matter. At all. I went and talked to an officer at the office, too. Yumi. Sergeant, maybe? He was polite, but unhelpful. I declined to suggest that as their new slogan. New Atlanta Security. Polite, but unhelpful. Truth in advertising, eh? I'm not worried. I'm annoyed. Wait, are you saying I should be worried? No, of course not. It'll be fine. Totally fine. I trust you. I hear there's some sort of citizens group trying to get the old Valroon embassy torn down. When I first heard about it, I thought it was a bit extreme, but really, would you want to move into that place? Me neither. And it's not like they're ever coming back. House Valroon, I mean? Well, at least not make nice and be all diplomatic. We all know how that went. Bit of a slow news day around here. Ah, well, speaking of news, some folks are convinced David Barron, you know, the SSN anchor, is some sort of Freestar sympathizer. Ridiculous, if you ask me. Sure, they ran a couple of stories about Aquila City that weren't totally critical, but come on. Have you ever been? It's really not that bad. Anyway, that's the sort of high-stakes stuff people talk up while waiting on a flight. So glad you asked, aren't you? I can tell. Lucky for you, that is literally my job. What can I get you? А, You're in the... чё купишь? Чё рофлишь, что ли? Сюда сколорать такие копии. See you around. Тебе в жопу. Ты какой-то интересный. Not used to people coming up to me. The suit usually scares them off. Although I guess that's my fault, isn't it? Ouch. 2 minutes into this conversation and I'm already getting sized up. Well, outside heroic individuals like yourself, the suit can give people pause. That can be handy when I need it. Retired, actually. From too many lives to count.
But I've been all those things, yeah? And a few more. I spend a lot of time in the fringes these days. God help you if you come across something someone wants. You'd think it was things like civilizations and factions that cause people to want to shoot each other. No, even without that, it's still winner take all. Well, you're on to me. Yeah, you got that right. Wait a second. I think I'm in danger of having a real conversation with someone for a change. Better stop here. I'm sure we'll see each other again. Возможно. Прикольный мужик. Mission board. Допустим, я вот это беру. Тут за 5 дней нужно это сделать. То есть я сейчас возьму задание, которое просто могу сделать. Которое на 5 дней, к сожалению, не судьба пока. You picked a good day to drop by. Bartender's making them strong today. You in town for business? Ну, это снайпер. Sorry, didn't. Не, мне напарники не нужны, братан. У меня есть киборг. Что за баб? I'm looking to join a crew. Hey, it's your. До свидания. Тоже крю ищешь, да? Hey there. You look like the planet-hopping type. Got any room on your ship for someone like me? I get it. До свидания. Ну, короче, знаешь, вот здесь можно нанимать, здесь есть паб. Меркантиль. Шмотки он продает. It is like Hi there. Thanks for stopping in. Feel free to look around. I can take care of transactions, and if you've got questions, just ask. Oh, please, take a look. Rare пусто. Здесь 10% урона против людей, да. Физика. Че у тебя там 58600? Если я тебя что-нибудь продам. Вот это уже похоже на то, что надо. Забирай. Пушки ты вообще покупаешь за смешно. Да, походу сложная тема. Потому что нужно найти, кому продать. Thanks for shopping at Jemison Mercantile. It's amazing what passes as art. If you're in the market for artwork, I'm sure I can find something to... Indeed, I am. I've been an art dealer for most of my life.
plying my trade all across the settled systems. It's actually why I'm here in New Atlantis today. I'll be delivering a piece of art to a very particular client later. However, I don't yet have the art in my possession. Actually, would you like to pick up the artwork and bring it back to me? I'll reward you for your effort, of course. You simply need to go pick up some artwork. The exchange has already been arranged, and you won't have to show any credits. It's just a matter of picking something up and bringing it back to me. There's really no need to worry. It's all very simple. В общем, чтобы еще осталось проходить нужные пушки, Грей. Глушак приделать. Excellent. You'll be picking up the art from Zoe Kaminsky at the Trade Authority. Tell her you're there for Samson Jabrel's art. She'll understand. Return the artwork to me, and you will be compensated. Well, of course they do. Why wouldn't they? I've heard tell that you can get some very impressive items at the Trade Authority. But for now, let's settle for the artwork that I procured. In a sense, my trade doesn't necessarily need me to be tied down in one location. Because of that, I travel all over the settled systems. I'm here now for an opportunity, but before this, I was in Aquila. Before that, Neon. In my line of work, I can't afford to stay in one place for very long. Other than being an art dealer, there's not much to say. I grew up in Neon, and I knew I had to get out of that place somehow. I did a few odd jobs, some deliveries, and it eventually led me onto this path I'm on now. I never thought I'd do what I do, but I suppose life can be surprising. See you. Ладно, see you, реально. Получаем много заданий. Так, Терабрю, какая-то кофейня. Although I have attempted an analysis several times, I simply cannot quantify humans' addiction to caffeine. Hello, and welcome to Terabrew. Yeah. How may I serve you? Certainly. Please take your time. Копеечный. Я такой не пью, сорян. До свидания. Treasure everything when you have it. You never know when you may lose it. Here one moment, gone the next. I tell you, you must cherish everything and everyone while they're here. You never know when you may lose them. I hope you're right. You see, I lost something invaluable. Lost it in a bet, if you must know. It was one of my most prized items in my collection. It was a gem, priceless, no doubt. And its beauty was blinding. Life seems a little less bright without it. That scoundrel George St. George has it in his possession now. And knowing that fills me with such envy and anger. I agree. I think I know just the thing. St. George, like myself, is a collector of trinkets and relics from Earth. I have in my possession a plate that I'm sure he won't be able to live without. Please, would you be my hero and go exchange the plate for the jewel? I'm sure it will work. Fantastic! Here's the plate. Come back to me when you have the gem, and please don't drop it. Oh, where are my manners? My name is Guillaume, by the way. It's a pleasure to make your acquaintance. Спокойно все отдаю. I can assure you with near certainty he won't decline. As much as I hate to say it, St. George and I are cut from the same cloth.
We both adore relics from Earth, no matter how large or monetarily valuable they are. They are a piece of human history, and that means a lot to us both. It pains me to part with the plate, but I happen to have a few others in my collection. If it means sacrificing one to get the gem back, I will. Yes, I've been blessed to call New Atlantis home. When I was a younger man, I would travel the settled systems with no home to call my own. I was a nomad, if you will. But out of all the places I've been, no place quite spoke to me like New Atlantis. Not by profession. I work out of the Valberg building. Gambling is a vice I've indulged since I was a young man. And I've amassed a great collection of trinkets and valuables from it. Alas, recently my luck has soured and my collection is dwindling by the day. But I can't stop, right? I can't just quit. Because what if my luck returns? A lesson I still have yet to learn, unfortunately. Thank you. I will try to take your advice to heart. I collect all sorts. Gems, novelties, old Earth trinkets. Anything and everything that has some sort of value, monetary or otherwise. One of my favorite possessions is a fork that was used on Earth. How amazing is that? You'd be amazed what people will wager in a bet. I've won and lost some truly breathtaking things. My collection, as it stands, is quite valuable and substantial. It used to be more so, but my bad string of luck lately has affected it. It does. It was the first item I ever collected. The start of it all. I received that gem when I was a young man. To know that I foolishly threw it away. Well, I won't make that mistake again. Посмотрим. Та-та! Так, что-то еще есть кто? Костя. Citizen. Это вот типа города. Так, тут был... А где тут трейд? Что-то там. Там был... Тетя странная. Citizen, все Citizen. Я... Извиняюсь. Well. You see that? Huh? This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. Даже здесь есть. Не в Маст надо, ну, коммерция в этом. Это мое. И сейчас мне нужно отойти.
Сейчас пока что еще тут. Потом похавать надо. Что у нас тут? Колбанок. Почему я там что выбирал? Что типа у меня дом есть. Starfield офис. Истребишь. Давай в Галбанк сходим. Даже мы 120 тысяч. Distribution center. Got a call. Someone's power kept going out. Ой. Wow, you look completely different. Ты банкир? Great. But if you'd like to look better, you're in the right place. Шмотки. Hi, welcome to Enhance. Thanks so much for stopping in today. I'm sure my staff and I can accommodate your every need. Где пушки купить? If you're here to try something new or on a whim, or to replicate a look you've seen and loved elsewhere, or just want to love your reflection in the mirror a little bit more, we've got you covered. All our services and records are private and confidential, so no need to worry. Сейчас, прям секунду. Well, I'm not at liberty to disclose any of our patients' personal motivations or services. You understand, of course. But, gosh, it could be anything, really. Something simple or a total reconstruction. Why you're here doesn't really matter to me. It's just important that you're satisfied when you leave. Still ready to help whenever you've made a decision. А вот это... Ух. The choices are nearly limitless, but you do still need to make a choice. Так, ладно. Это интересно. Не забыть. Так, чуть у нас все это безопасно. Oh, yes, of course, sure. О, шуля, да, конечно. Proprietary registered technology is absolutely the best in the settled systems. There is a reason we've been the number one most trusted brand for reconstructive and plastic surgery for 2 decades running. You're gonna love the results, I guarantee it. Well, I mean, not like as an official representative of the company or anything, but, let's see what we can do for you. А, это я понял. Можно менять внешку, да? If you'd ever like to make a change, we're up to the task. Будем знать, что если можно Харю менять. Так, Satellite System Networks. Ух.
Ты что делаешь? All visitors are by appointment only, I'm afraid. Unfortunately, I'm not Понял. Походу реально продуло. Что, слишком много полицейских. А, подожди, это уже поезд. Тераблю кофе. Там еще какой-то павильончик. Сейчас наверх поднимемся, поглядим. Фастфуд реально. Точнее, фаст кофе в данном случае. Похоже. Все в кашу. Тоже павильончики. Никого, да? Я ж могу? Опа, здрастуйте. 5. Стил. Что можно затейкать? Никель просто можно взять. Безопасно. Че расскажешь? You look familiar. Where do I know you from? Oh, yes. Lynn mentioned hiring some brand new miner before she left for that job. I must have seen your picture in the contractor database. I take it this means the job's done then. Good to know. So, what can I help you with? Oh, wow, that's terrible. Those pirates sure are getting bolder these days. Is everyone okay? We don't normally offer contractors the same benefits we offer full-time employees. But then again, our contractors don't usually face pirate attacks. Here, I'll compensate you for any medical treatment or other expenses you incurred as a result, as long as you don't attempt to pursue any outside litigation. Well then, we don't expect our employees to engage in conflict with pirates, for legal reasons mostly. But I'm sure your colleagues appreciated your efforts to keep them safe. Thank you. I book and process our jobs, manage the schedule on a broad scale, and interface with new clients. We're a small company, so a lot of us administrative types wear a lot of hats, as they say. We just picked up several more contracts. Risky stuff, if I'm being truthful, but we position ourselves to take advantage of jobs like that. Think asteroid mining and other tough jobs. The next few years are going to be interesting for Argos. Thanks for stopping by. Not to be rude, but who knew there would be so much paperwork at a mining company? Вы мне не особо нравитесь. До свидания. Какую-нибудь работу найдите 500 алюминия за 100 тысяч. Вот это было бы зашибись. Хотя может не быстро фармиться хз. Условно. Так, что это у нас? Whetstone. Welcome to Whetstone. If you're looking for the best cut of meat in the settled systems, look no further. You must be joking. No. I have an exclusive contract with the Trade Authority. It's all shipped in from off-world. And no, I'm not divulging the planet of origin. The general term? A sharpening stone, for knives. The kind of knives that cut the most delicious meat in the settled systems.
This whetstone, though, is the best restaurant you've ever eaten at. If you like a perfect steak, you're in the right place. Why wouldn't you? La baguette. Так, что купишь? По нормальной цене, конечно же, походу. Ничего. Я нищий для вашей еды. Так, пошли там смотреть. Я как бомж выгляжу. Пока что. Welcome. If another tour comes to me to be David Barron, I'm going to lose it. I'm working on an investigative piece about some of the businesses in the well right now. Trying to get a handle on how things are in that part of the city. I'm not sure the story will get off the ground, though. I asked the higher-ups if I could go down there for some interviews, but they said it's too dangerous. They'd probably be all for it if David asked. Really? You sure? The well's a pretty dangerous place. It might be too much for a first-time reporter. Great! I had 3 interviewees in mind. Teresa Mason, the owner of Kay's house, Henrik Zoran at Apex Electronics, and Nurse O'Shea from the Medbay. You don't need to ask too many tough questions. I just want to read on how their businesses are doing, and how things are in the well. I really can't thank you enough. Administrations, we're close to the action here in New Orleans. Prime position to report on the big stories that affect the United States. Але, оп. Так, ну допустим, мне это уже облизало. Коммерция. Дальше где-то банк. Дальше где-то банк. Там еще надо в утро можно уйти, но я еще хочу посмотреть. Я уже задолбался ходить с перевесом. Эту перку не выпущил, кстати. Когда уже катаюсь с ним. А, спринт. Сейчас Outland. You're only as safe as your equipment out there. Welcome to Outland. We deal in only the finest, most reliable gear for whatever adventures may await you. All of our products come highly recommended by individuals who have devoted their lives to distant travel. And while I've never needed them myself, I stand by everything we offer. I've never left the planet, so no, I do not. Please do. I hope we have something that suits you. Get it? Не, братан, чё там? Тут ничего так выглядит. Не. Так, чё по ценам? Говно. Говно, опирка тоже говно. Я даже хз, нахрен ты нужен тогда? Good luck on all your adventures. Покупать что-то мне не нравится. Так, все, я сейчас афкашну на минут 5-10.
Так, все хорошо. Я думаю, можно еще это подробить. Пускай висит. Так, ну что? Ага, я вышел отсюда. Это у нас что? А он Галбанк. Деньги давай. If there is any way I can assist you, I'd be happy to. Now, listen, I have a lot on my plate right now, and you don't look like a new hire stumbling through their first day. Now, who exactly are you? Constellation, as in the elusive and mysterious constellation. Oh, wow. I used to read stories about you guys when I was a kid. Wow. Oh, this is perfect. Kismet, really. I have a business proposition for you that could help us both out. Very lucrative. Интересно. Good. Great. Well, confession time. I might just be a little desperate. See, the world of credit analysis, you know, dealing with deadbeats and reprobates is, well, it's a tough field. And what I need is a ringer, someone that can collect some of our top delinquent offenders. What I need is you. You work with me, and the fee you get will be huge. Oh, I can tell you're eager. That's good. But we'll start small and work our way up to the worst offenders. If you haven't noticed, and I'm guessing you have, the settled systems is big. Like really big. Someone gets seriously underwater, they skip the system. And it's a real pain to track them down. Sad truth is, we can't track everyone down, so credit analysis always has a black eye when reporting to the higher-ups. Yes! So, we got a Galaxy-class con man took out a loan to franchise a restaurant. Turns out, surprise, it was a scam. And Dieter Maliki jumps system. Now, he's holed up in a literal shack in the middle of nowhere. Can you believe it? The job is simple. Get Dieter to pay. And we don't want him dead, we don't want him hurt. Just close his account like an honest citizen. I'll send over all the details. You find Dieter and bring his account. Много букв не надо. I hate to end on this note, but you know, not everyone's a straight arrow. Очень мертвая стрела. Honestly, I have no way of knowing. But don't expect any more jobs from me. Best of luck. I believe in you. А как мне кэш-то получить за идеальный дом? Слышь?
I do. As always, all Galbank transactions are secure and guaranteed. I like people watching. Mostly watching them be miserable. Hey. Sure. Yeah. Find a Galbank teller and deposit all your creds into my bank account. It'll be paid, of course. Eventually. Trying to get a job at Galbank. It's the big building with the word Galbank on it. I'm sorry you feel that way. Anyway, yeah, I'd like to be a banker. It'll be fun. Why? Funny, I'm more of a caterpillar person myself, but fine, you win. I like to paint, I like to crochet, pretty much hate everything else. You're starting to grow on me though, like a fungus. But I like mushrooms. Guess that's the third thing. Because magic isn't real, which means I can't be a necromancer. I figured being a soul-sucking banker was the next best thing. Ну, замутить можно. Погнали. Restricted. Вы чё? А как вам деньги класть? Good luck out there. I mean it. Absolutely. Galbank makes civilization possible. We make sure that our reputation is flawless, so people can depend on us to invest for their future, save up for a new apartment, or just buy some groceries. True, collections isn't the most glamorous part of the bank, but we all serve our part. If there is any way I can assist you, I'd be happy to. Кружку сейчас украду. Банкомат. Подожди, какой нахрен стил? Я еще не настолько жесткий, а как просто легально денежку положить. Или забрать. Так, вообще меня еще интересует торговец. Security, мониторинг, Masterинка. Ой. Нет, там не было. Километр пробежать. А не могу поставить ее, типа, так скажем, на отметку, чтобы следить. Походу шишка. Тихо. Санта Универсум. Оу. Тут можно деньги зарабатывать? Так, что тут есть дорогого? I try and take a few. I'm happy to help out in whatever way I can. А, я тебя помню. Anything Thomas needs. Здорово. Я могу сесть? I do not understand your attachment to all these objects. Ядрить, куда столько букв, вы чё? Книжку я стащил, до свидания. Не мое место, к сожалению. Мое
Место принадлежит торговому отделу и техническому. Оу, какая штука хорошая. А, вот есть? Так, подожди. Это, наверное, вряд ли сработает. Так. Фотомод. Оп. Впервые пользуюсь. Фильтр, текстура. Глубина резкости, силы. А время не могу, да, поменять? Пофиг. Что такое? Можно снять. Чпоньк. Freestar Collective Embassy. О, тут дядя есть, важно. Здрасте. F5. Я пошел. Понял. Слишком нищий для этого места, походу. Или никто. Банк нашел, толку нет. Так, миссия. Как мне посмотреть на себя? Караем. Character. Оп. Dream Home. А, стой. Это я должен платить, я не так прочитал. Peaceful Planet. Лет консульс. Ладно, это как-нибудь я выплачу. Как-нибудь. Ну, дом. Значит, в жилом районе. Здравствуйте. Что тебе надо? Trying to learn here, all right? Молодец. Я тоже слушаю. Чуть не умер. Угу. Сколько еще поноситься с этим дерьмом, чтобы где... Ой, торговать. Тут, конечно, я соглашусь, что красиво. Долг я получу. Наверное. We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity and always has been. По перформансу дропает.
Это с DLSS, там и OBS, так скажем, немножечко подтюхивает. Так, можно здесь свалить. Как мне нормальную карту именно вот этого, так скажем? А он in the well. Че это? Job. Kiosk. Of access secure storage. А может здесь нужно, так скажем, это сканером пройтись. Go to the lodge, Max District. Так, ладно, пошли. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave. If you require help carrying any items, I will assist. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Oh, please. Ridiculous. Easiest bet I'll ever win. А, чё? Нужен ключ. Или сам себя ты вышел? А. Здрасте. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Sarah Morgan, Chair of Constellation. That means anything you discussed with Barrett is my business. Now, please answer my question. Excuse me? I think you might have us confused with some cutthroat bounty hunters guild. Vasco, verify Barrett's location and status. Currently, assisting the miners on Vectera following a Crimson Fleet attack. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, you expect us to believe in fairy tales? If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. Прикольная моделька. Pieces we already have move when they're in close contact. If we add this new one to the two we already have. The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Они должны сферу создать. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves. Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack.
She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Patrick? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Все зависит от денег, мне нужен корабль. We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, just like the rest of us. Individually, they're just odd hunks of metal, another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Fair enough, but you need a place to stay in the city, right? Why don't you settle in here? We owe you that much. Come find me when you're ready. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. 2000. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Hmm? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Voice. Well, I suppose that station in orbit has... That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Stay safe, okay? I know everyone's excited by the artifacts, but we need to be as objective as possible and be aware of possible... Of course, there's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Oh gosh, no, I mean that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Well, right now nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition, I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of, if you're gonna be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. There's a galaxy chock full of resources. The more data I have, the more thorough an analysis I can do. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Anything I can learn from is a help. Понял. Прикант. Нет, крафтинг. До свидания. Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something. An energy surge, some other phenomenon.
There might be a reasonable explanation. I wasn't there. I didn't see what you saw. I'm just not in a position to say for sure. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. We're all in this together now, right? Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now. But we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. It's a shame he isn't here to see this. See you later. I trust you're still satisfied with your choice to join Constellation, Noel? Absolutely, Sarah. I've never regretted the decision. You've been an invaluable... Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. But I just remind myself. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Welcome aboard. By the way, in addition to a place to stay, the Lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the Lodge home, as much as anywhere else. Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big here. Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you? Well, clearly the sarcasm center of your brain is intact. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years. We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory. Молодцы. Until next time. Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but I feel like if I did, now would be a good time for one.
Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. You and I both know you have the credits to spare, and you love everything. Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but, you know, if the label fits. Not necessarily, no, but it does kind of have the hallmarks of one, doesn't it? I'm certainly not going to rule it out just yet. It has to be, right? All of this is connected. We just need to figure out how and why. We're going to get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Second one was on Kazal. Buried, the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Take care of yourself. Да. Он здесь еще рано. Can I help? Я подняться наверх не могу, что ли? Very funny, Walter. You know Constellation's been keeping you busy. I know you too well. Oh my. Сейчас зафармлю Polar Lab. Аленти. Рофлите что? Понял. Иметь в виду, а чё?
Есть экстра capacity. Понятно. Пока что я еще не готов к этому. Продам. Ты то же самое.
На этом сегодня закончу. Сейчас спать рубят.